Hello everyone, this is Pushpa. Welcome to Extreme Education, the study platform. Hope you all fine. ఈ రోజు సెషన్లో మనం 6 క్లాస్ సోషల్ సబ్జెక్టులు చాప్టర్ 2 గ్లోబ్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ గ్లోబ్ అక్షాంశాలు మరియు రేఖాంశాలు అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లైక్ టీచింగ్ ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్స్, police, ఆర్మీ, బ్యాంకింగ్ అండ్ డిఫెన్స్ ఎక్సెట్రా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి. అంతేకాదు లైక్ చేయండి అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేటెడ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్ కోసం టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్, ఫటాఫట్ లెట్స్ బిగిన్ టు ద సెషన్. The oldest globe was designed by Martin Behem in 1492. The oldest globe, it is designed by whom? Martin Behem. In what year? In 1492. పురాతన గ్లోబ్ను ఎవరు డిజైన్ చేశారు అంటే మార్టిన్ బెహెమ్. ఎప్పుడు డిజైన్ చేశారంటే 1492లో. ది మోడర్న్ గ్లోబ్ వాజ్ డిజైన్డ్ బై టాకీ ఆల్-దిన్ ఇన్ 1570. మోడర్న్ గ్లోబ్ని ఎవరు డిజైన్ చేశారు అండ్ ఎప్పుడు అంటే 1570లో టాకీ ఆల్-దిన్ దీన్ని మోడర్న్ గ్లోబ్ని డిజైన్ చేశారు. నెక్స్ట్, ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ సీమ్లెస్ గ్లోబ్ వాజ్ డిజైన్డ్ బై ముఘల్ scientists in the empire of Jahangir. In the empire of Jahangir, Mughal scientists ఈ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ సీమ్లెస్ గ్లోబ్ని డిజైన్ చేశారు. నెక్స్ట్, ద టర్మ్ గ్లోబులార్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద లాటిన్ వర్డ్ గ్లోబస్ మీనింగ్ స్పియర్. ద టర్మ్ గ్లోబులార్ అంటే ద వర్డ్ గ్లోబులార్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? లాటిన్ వర్డ్ నుండి. గ్లోబస్ అనే లాటిన్ వర్డ్ నుండి వచ్చింది. దేని మీనింగ్ అయితే స్పియర్. స్పియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ball shaped. A hypothetical line is lost by making the globe two equidistant horizontally in the center of the globe. This is called the equator, 0 degree latitude. గ్లోబ్కు మధ్య భాగంలో అడ్డంగా గ్లోబ్ను రెండు సమభాగాలు చేస్తూ ఒక ఊహారేఖ పోతుంది. దీనిని భూమధ్య రేఖ అంటే 0 డిగ్రీ అక్షాంశం అని అంటారు. ఏమని అంటారు? 0 డిగ్రీ అక్షాంశం అని అంటారు. దీనినే ఇక్కడ ఈక్వేటర్ అంటే ద hypothetical line which is lost by making the globe two equidistant horizontally in the center of the globe. It is called equator, 0 degree latitude. Equidistant here is nothing but samabhagalu. Then the half north of the equator is called the northern hemisphere and the half south is called the southern hemisphere. Half north of the equator, what is called? It is northern hemisphere and the south half is called the southern hemisphere. అంటే భూమధ్య రేఖకు ఉత్తరంగా ఉన్న అర్ధ భాగాన్ని హాఫ్ నార్త్ ఆఫ్ ద ఈక్వేటర్ దీన్ని నార్త్ హెమిస్ఫియర్ అంటారు. అండ్ అర్ధ భాగాన్ని దక్షిణాన ఉన్న అర్ధ భాగాన్ని ఏమంటారు? సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అని అంటారు. దెన్ లైన్స్ డ్రాన్ ప్యారలల్ టు ద ఈక్వేటర్ ఆర్ కాల్డ్ లాటిట్యూడ్స్. ఏవైతే లైన్స్ ప్యారలల్గా డ్రా చేయబడతాయో వాటిని ఏమంటారంటే లాటిట్యూడ్స్ అని అంటారు. ఏవైతే లైన్స్ ఈక్వేటర్కి ప్యారలల్గా డ్రా చేయబడతాయో వాటిని లాటిట్యూడ్స్ అని అంటారు. Then there are 90 degree latitudes north of the equator and 90 degree latitudes south. 90 degree latitudes అనేది north of the equator and 90 degree latitudes అనేది south of the equator. Next, the north latitude of the 23rd half is called the Arctic Rekha. 23rd half of the north latitude దీన్ని ఏమంటారు? Arctic Rekha అంటే కర్కటక రేఖ. Then 23rd half degree south latitude is called మకర రేఖ. 23rd degree దక్షిణ అక్షాంశంను ఏమంటారంటే మకర రేఖ అని అంటారు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మకర రేఖ. నెక్స్ట్, 66.5 degrees north is called the Arctic Circle. 66.5 degree ఉత్తర అక్షాంశంను ఆర్కిటిక్ వలయం అని అంటారు. ఆర్కిటిక్ వలయం ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్. Then 66.5 degrees south latitude is called Antarctic.
66.5 డిగ్రీ దక్షిణ అక్షాంశంను అంటార్క్టిక్ అని అంటారు. The 90 degree north latitude is called the North Pole. 90 degree నార్త్ లాటిట్యూడ్ని ఏమంటారంటే నార్త్ పోల్ అంటే ఉత్తర ధ్రువం అని అంటారు. ఉత్తర అక్షాంశం అంటే 90 డిగ్రీ ఉత్తర అక్షాంశంను ఏమని అంటారంటే ఉత్తర ధ్రువం అంటారు, నార్త్ పోల్. The latitude of 90 degrees south is called the South Pole. The latitude which is consisted to 90 degrees south is called what? South Pole. It means దక్షిణ ధ్రువం అని అంటారు. Then the word latitude comes from the Latin word latitudo, which means breadth, thickness, extent, size. Latitude అనే పదం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? లాటిన్ వర్డ్ నుండి. లాటిట్యూడో అనే లాటిన్ వర్డ్ నుండి వచ్చింది. దాని అర్థం బ్రెడ్, థిక్నెస్, ఎక్స్టెంట్, సైజ్ అంటే వెడల్పు, మందం, పరిధి, పరిమాణం. నెక్స్ట్ ద వర్డ్ లాంగిట్యూడ్ ఈజ్ derived from the Latin word longitudo, which means length, duration. సో లాంగిట్యూడ్ అనే పదం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే లాటిన్ లాంగిట్యూడో అనే లాటిన్ వర్డ్ నుండి లాంగిట్యూడ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. దాని అర్థం పొడవు, నిడివి అండ్ వ్యవధి. లైన్స్ డ్రాన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లాటిట్యూడ్స్ ఆన్ ద గ్లోబ్ ఆర్ కాల్డ్ లాంగిట్యూడ్స్. లైన్స్ ఏవైతే లాటిట్యూడ్స్కి పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేయబడతాయో లైక్ లంబంగా గీసినట్లు ఉన్న రేఖలను ఏమంటారంటే రేఖాంశాలు అని అంటారు. ఆన్ ద గ్లోబ్ ద లైన్స్ which is drawn perpendicular to the latitudes on the globe are called longitudes. Longitudes are nothing but రేఖాంశాలు. Then the 0 degree longitude is called the main longitude or standard longitude or the Greenwich longitude. 0 degree అనే లాంగిట్యూడ్ని ఏమంటారు? మెయిన్ లాంగిట్యూడ్ లేదా స్టాండర్డ్ లాంగిట్యూడ్ లేదా గ్రీన్విచ్ లాంగిట్యూడ్. In the opposite direction of 0 degree longitude is 180 degree longitude. It is called the international day line. 0 degree longitudeకి opposite directionలో ఉండేది అది 180 degree longitude and so it is called the international day line. అందుకు దానిని ఏమంటారంటే ఇంటర్నేషనల్ డే లైన్ అని అంటారు, అంతర్జాతీయ దినరేఖ. నెక్స్ట్ ది హెమిస్పియర్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రీన్విచ్ లాంగిట్యూడ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఈస్టర్న్ హెమిస్పియర్ అండ్ ద హెమిస్పియర్ వెస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వెస్టర్న్ హెమిస్పియర్. గ్రీన్విచ్ రేఖాంశానికి తూర్పుగా ఉన్న అర్ధగోళాన్ని తూర్పు అర్ధగోళమని అండ్ పశ్చిమంగా ఉన్న అర్ధగోళాన్ని పశ్చిమార్ధగోళమని అంటారు. ది హెమిస్పియర్ విచ్ ఈజ్ ఈస్ట్ టు ద గ్రీన్విచ్ లాంగిట్యూడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈస్టర్న్ హెమిస్పియర్ అండ్ ద హెమిస్పియర్ విచ్ ఈజ్ టువర్డ్స్ ద వెస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద వెస్టర్న్ హెమిస్పియర్. దెన్ 180 east longitude, 180 west longitude, a total of 360 longitude. 180 తూర్పు రేఖాంశాలు, 180 పశ్చిమ రేఖాంశాలు, మొత్తం కలిపి 360 రేఖాంశాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని రేఖాంశాలు ఉన్నాయి అంటే టోటలీ 360 రేఖాంశాలు ఉన్నాయి. టోటల్ ఆఫ్ 360 longitudes are there. Inclusion of east longitudes and 180 west longitudes, 180 east longitude and 180 west longitudes. Total there are 360 longitudes. Earth moves on its axis from west to east at 1610 km/h at speed. This is called earth rotation. 1610 km/h at a speed, earth moves on its axis from west to east is called earth rotation. భూమి తన అక్షంపై తన పడమర నుండి తూర్పుకు గంటకు 1610 కిలోమీటర్ వేగంతో తిరుగుతుంది. దీనిని ఏమంటారు అంటే భూభ్రమణం అని అంటారు, earth rotation. Then the rotation of the earth around the sun is called rotation of the earth. భూమి తన అక్షంపై తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడాన్ని భూ పరిభ్రమణం అని అంటారు. ఏమంటారు?
ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అరౌండ్ ద సన్, సన్ చుట్టూ ఎర్త్ రివాల్వ్ అరౌండ్ దిస్ విత్ ది ఎర్త్ విచ్ రొటేట్స్ అరౌండ్ ద సన్ ఈస్ కాల్డ్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. భూ పరిభ్రమణం, భూ పరిభ్రమణం అని అంటారు. దెన్ the rotation of the earth takes 23 hours 56 minutes 4.09 seconds, about 24 hours. 24 hours అంటే పర్ డేకి రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? 23 hours 56 minutes 4.09 seconds తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ its rotation takes 3651 by 4 days. So the rotation for rotating it takes 365 1 by 4 days. ఇది 3651 కాదు, 365 1 by 4. సో భూ పరిభ్రమణానికి 365 1/4 రోజులు పడుతుందన్నమాట రొటేట్ కావడానికి. నెక్స్ట్, a leap year has 360 days. లీప్ సంవత్సరంలో ఒక వన్ లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయంటే 360 డేస్ ఉంటాయి. On March 21st and September 23, the sun's rays fall steeply on the equator. These 2 days are known as poisons. On March 21st and September 23rd sun rays అంటే సూర్యకిరణాలు వేటిపైన పడుతుంది? ఈక్వేటర్ పైన పడుతుంది. సో దీన్ని ఈ 2 డేట్స్ని ఎప్పుడైతే ఈ 2 డేస్న ఆన్ మార్చ్ 21st అండ్ సెప్టెంబర్ 23rd ఎప్పుడైతే సన్ రేస్ ఈక్వేటర్ పైన పడుతుందో ఆ 2 డేట్స్ని ఏమంటారంటే పాయిజన్స్ అని అంటారు. నెక్స్ట్, ఆన్ June 21st the rays of the sun will fall on the Karkataka Rekha and on December 22 on the Makar Rekha. June 21st ద రేస్ ఉంటాయి కదా, సన్ రేస్ సూర్యకిరణాలు అనేటివి కర్కాటక రేఖ పైన పడుతుంది అండ్ December 22nd మకర రేఖ పైన పడుతుంది. నెక్స్ట్, a solar eclipse occurs when the moon comes between the earth and the sun. ఎప్పుడైతే ఎర్త్ అండ్ సన్కి మధ్య ఎక్లిప్స్ అనేది వస్తుందో దాన్ని ఏమంటారు? సోలార్ ఎక్లిప్స్ అని అంటారు. భూమికి మరియు సూర్యునికి మధ్యలో చంద్రుడు వస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే సూర్యగ్రహణం అనేది ఏర్పడుతుంది, అప్పుడు సూర్యగ్రహణం అని అంటారు. దెన్, a lunar eclipse occurs when the moon passes behind the earth or in the shadow of the earth. చంద్రుడు భూమి యొక్క వెనక భాగంలోనికి లేదా భూమి నీడలోనికి వెళ్ళినప్పుడు చంద్రగ్రహణం సంభవిస్తుంది, అప్పుడు చంద్రగ్రహణం అని అంటాం. సో lunar, you have to remind this, lunar eclipse అంటే చంద్రగ్రహణం అండ్ solar eclipse అంటే సూర్యగ్రహణం. Axis of rotation, a line through which an object rotates around itself. Axis of rotation అంటే ఏంటి? a line through which an object rotates around itself. దానంతటా అది రొటేట్ అవుతుంది, దాన్ని ఏమంటారు? అక్షం అని అంటారు. ఈక్వేటర్, 0 degree లాటిట్యూడ్. ఈక్వేటర్ అనేది 0 degree లాటిట్యూడ్ భూమధ్య రేఖ, 0 degree అక్షాంశం. నార్త్ లాటిట్యూడ్ 23.5 నార్త్ లాటిట్యూడ్. కర్కాటక రేఖ 23.5 ఉత్తర అక్షాంశం. ఉత్తర అక్షాంశం ఈజ్ నథింగ్ బట్ నార్త్ లాటిట్యూడ్. ఈక్వేటర్ 23.5 సౌత్ లాటిట్యూడ్. మకర రేఖ 23.5 దక్షిణ అక్షాంశం. సౌత్ లాటిట్యూడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దక్షిణ అక్షాంశం. నెక్స్ట్, ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ 66.5 నార్త్ లాటిట్యూడ్. ఆర్కిటిక్ వలయం 66.5 ఉత్తర అక్షాంశం. అంటార్కిటిక్ సర్కిల్ ఈజ్ 66.5 సౌత్ లాటిట్యూడ్. 66.5 దక్షిణ అక్షాంశం ఈజ్ నథింగ్ బట్ సౌత్ లాటిట్యూడ్. నార్త్ పోల్, ది 90 degree is the last point on the north side of the earth. ఉత్తర ధ్రువం, నార్త్ పోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఉత్తర ధ్రువం, ఇది 90 degree భూమికి ఉత్తర భాగాన ఉన్న చివరి ప్రాంతం. నెక్స్ట్, సౌత్ పోల్,
The last point of on the south side of the 90-degree floor. దక్షిణ ధ్రువం అంటే సౌత్ పోల్ 90 డిగ్రీ భూమికి దక్షిణ భాగాన ఉన్న చివరి ప్రాంతాన్ని దక్షిణ ధ్రువం అని అంటాం. Noon lines, longitude lines connecting the north and south poles. It refers to the evening. Longitude lines ఏవైతే నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారంటే నూన్ లైన్స్ అని అంటారు. మధ్యాహ్న రేఖలు, ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను కలుపుతూ ఉండే రేఖాంశాలు, వీటిని మధ్యాహ్న రేఖలు అని అంటారు. ఇది మధ్యాహ్నాన్ని సూచిస్తుంది. It refers to the evening. Longitude 0 degree Greenwich ప్రామాణిక రేఖాంశం 0 degree రేఖాంశం. International day line, as we discussed here in earlier paragraph, 180 degree east and west longitude. When it appeared to 180 degree east and west longitude, it is known as international day line. అంతర్జాతీయ దినరేఖ అని అంటారు. ఇంటర్నేషనల్ డే లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంతర్జాతీయ దినరేఖ. 180 degree తూర్పు మరియు పశ్చిమ రేఖాంశం. దెన్ లాటిట్యూడ్స్, స్పెక్ట్రా డ్రాన్ ప్యారలల్ టు ద ఈక్వేటర్. అక్షాంశాలు, భూమధ్య రేఖకు సమాంతరంగా గీయబడిన ఊహారేఖలు. The longitude coordinates of the equator are drawn lines connecting the north and south poles. రేఖాంశాలు, ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను కలుపుతూ గీయబడిన ఊహారేఖలు. Northern hemisphere, half of the earth north of the equator, and southern hemisphere, the half of the earth south of the equator. భూమధ్య రేఖకు ఉత్తరంగా ఉన్న భూమి యొక్క అర్ధభాగాన్ని ఏమంటారంటే నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సౌత్ ఆఫ్ ద ఈక్వేటర్. భూమధ్య రేఖకు దక్షిణంగా ఉన్న భూమి యొక్క అర్ధభాగాన్ని సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్ని అంటారు. దెన్ ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్, ద హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దట్ ఈస్ ఈస్ట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ లాంగిట్యూడ్. ది హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ లాంగిట్యూడ్, దీన్ని ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ అని అంటారు. ప్రామాణిక రేఖాంశానికి తూర్పుగా ఉన్న భూమి యొక్క అర్ధభాగాన్ని ఏమంటారంటే ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్, తూర్పు అర్ధగోళం అని అంటారు. నెక్స్ట్ వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్, ది హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దట్ ఈస్ వెస్ట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ లాంగిట్యూడ్. ప్రామాణిక రేఖాంశానికి పశ్చిమం సైడ్గా ఉన్న భూమి యొక్క అర్ధభాగాన్ని ఏమంటారంటే పశ్చిమ అర్ధగోళం, వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ అని అంటారు. దెన్ సీజన్స్, ది ఇయర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ సీజన్స్ బేస్డ్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. క్లైమేట్ యొక్క చేంజ్ని బట్టి ఇయర్ అనేది సీజన్స్లో డివైడ్ చేయబడుతుంది. Solar eclipse. A solar eclipse occurs when the moon passes between the sun and the earth and all three of them come to a straight line. అంటే సన్, అర్త్, మూన్ ఈ మూడు కూడా ఫేస్ టు ఫేస్ అయినప్పుడు సోలార్ ఎక్లిప్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాజ్ we discussed here in earlier paragraph, solar eclipse is సూర్యగ్రహణం. Then lunar eclipse is chandragrahanam. Then globe. What is globe? The pattern of the earth. భూమి యొక్క నమూనాని ఏమంటారంటే గ్లోబ్ అని అంటాం. Global. The word global comes from the Latin word globus. This is the meaning of it. Global అనే వర్డ్ లాటిన్ వర్డ్ గ్లోబస్ నుండి వచ్చింది. దీని అర్థం ఏంటి అంటే గోళం, స్పియర్. గ్లోబ్ అంటే ఏంటి? స్పియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ బాల్ షేప్డ్. దెన్ అర్త్స్ రొటేషన్. అర్త్ రొటేట్స్ on its axis from west to east at 1610 km/h and spins at speed. This is called earth rotation. Earth rotation ante enti? As we discussed in the earlier paragraphs, earth rotates towards from west to east. Earth west నుండి east వరకు రొటేట్ అయ్యి 1610 km/h పర్ అవర్కి 1610 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో రొటేట్ అవుతుంది.
వెస్ట్ టు ఈస్ట్కి ఎర్త్. దీన్ని ఈ రొటేషన్ని ఎర్త్ రొటేషన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ భూభ్రమణం. భూమి తన అక్షంపై తాను పడమర నుండి తూర్పుకు గంటకు 1610 కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతుంది. దీనిని భూభ్రమణం అని అంటారు. భూభ్రమణం అంటే అర్త్స్ రొటేషన్. అర్త్స్ రొటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ భూభ్రమణం. దెన్ రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ది రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అరౌండ్ ద సన్. సన్ చుట్టూ అర్త్ తిరుగుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అని అంటారు. భూపరిభ్రమణం అంటే రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. Equinoxes. On March 21st and September 23rd, when the sun's rays fall steeply on the equator, night and day are equal across the earth. These two dates are known as poisons. Poisons or equinoxes is the same word. విషవత్తులు. సూర్యకిరణాలు భూమధ్య రేఖపై నిట్ట నిలువుగా పడే మార్చ్ 21 మరియు సెప్టెంబర్ 23 తేదీలలో భూమి అంతటా రాత్రి పగలు సమానంగా ఉంటాయి. ఈ రెండు తేదీలను ఏమని అంటారంటే విషవత్తులు అని అంటారు. అంటే మార్చ్ 21 అండ్ సెప్టెంబర్ 23 ఎప్పుడైతే సన్స్ రేస్ సూర్యకిరణాలు ఈక్వేటర్పై పడుతుందో నైట్ అండ్ డే అది ఈక్వల్ అక్రాస్ ద అర్త్. సో ఈ టూ డేట్స్ని మార్చ్ 21 అండ్ సెప్టెంబర్ 23 ఈ డేట్స్ని పాయిజన్స్ అని అంటారు. పాయిజన్స్ అండ్ ఈక్వినాక్సెస్. విషవత్తులు. దెన్ ఎక్లిప్స్. An eclipse is when the sun or moon is visible. ఎప్పుడైతే సన్ లేదా మూన్ విజిబుల్ అంటే కనబడుతుందో అప్పుడు దాన్ని ఎక్లిప్స్ అని అంటారు. అంటే గ్రహణం. గ్రహణం అంటే ఏంటి? సూర్యుని పైన లేదా చంద్రుని పైన నీడ పడినప్పుడు దాన్ని గ్రహణం అని అంటాం. దెన్ పోల్స్. ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ డాట్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఎర్త్కి బోత్ సైడ్స్లో ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని పోల్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ అండ్ సౌత్. భూమికి రెండు వైపులా ఉండే స్థిర బిందువులు అంటే చుక్కలు. ఉదాహరణకి ఉత్తరం అండ్ దక్షిణ ధ్రువాలు. వీటిని ఏమంటారంటే పోల్స్, ధ్రువాలు అని అంటారు. లీప్ ఇయర్. A leap year is 365 days in normal preservation and 366 days in leap preservation. అంటే కామన్ ఇయర్లో 365 డేస్ ఉంటాయి అండ్ లీప్ ఇయర్ ఎప్పుడు అంటామంటే 360 డేస్ అంటే ఒక డే ఎక్స్ట్రా ఎప్పుడైతే వస్తుందో 1 ఇయర్లో దాన్ని లీప్ ఇయర్ అని అంటాము. ఇది లీప్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది అంటే 4 ఇయర్స్కి ఒకసారి వచ్చేది. దాన్ని లీప్ ఇయర్ అని అంటాం. అంటే ఒక 1 డే ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. దానినే మనం లీప్ సంవత్సరం అని అంటాం. అండ్ ఆ ఎక్స్ట్రా డే ఎప్పుడు ఏ మంత్లో వస్తుంది అంటే ఫిబ్రవరిలో వస్తుంది. ఫిబ్రవరిలో ఎప్పుడైతే యాక్చువల్లీ ఫిబ్రవరిలో 28 డేస్ ఉంటాయి నార్మలీ. సో ఎప్పుడైతే ఫిబ్రవరిలో 29 డేస్ వస్తాయో దాన్ని లీప్ ఇయర్ అని అంటాము. So this is all for today. Hope you all like this video. In the coming next session we will be discussing about the another topic. Until then, before leaving the session, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. Until then, stay tuned to us. And by the way, very special thanks to Avinash sir who is providing the valuable content, so all credit goes to him.